Добро пожаловать в L.A. Noire. Продолжаем мы играть за нашего детектива. В прошлой части нас уволили, потом опять взяли. Но мы сами виноваты. Ну, плюс наш еще напарник оказался предателем. Так, теперь мы работаем на отдел пожаров. Не понял, что опять опять фигней заниматься? Ну так нечестно. Как это пропускать? Не, это нельзя пропускать. Ну ладно, нельзя, так нельзя. Фелпс смелт. Так, походу, не стоит ни одного из этих. Так, подожди, Сойер. Альтап. Что-то мне кажется, что не стоит ни одного фильтра. Стоит, странно. Странно. И то странно. Ага, теперь игра у меня не на весь экран. Что за? Коша, ну иди. Ходи. 1208. О, теперь нормально. Теперь на весь экран. Круто, спасибо. Поехали дальше. Ну, и чё? Оно у нас зависло. Оно на весь экран у нас зависло? Looks like it was recently serviced. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner. Да, я умный, я Фелпс. Паша, можно как-то отодвинуться? And the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Так, подожди, шар, да? Потом эта штука. Good, your regulator's in position. Странно, остальное не на position. Так, местами шар с огнем меняем. Окей. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right Да, before ну we ты can не туда ее reproduce the пхаешь. results. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Да все нормально уже. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. Чё ты на столе все время делаешь? See you at the next show.
Увидимся на следующем шоу. Не надо, это я уже читал. Угу. Так, надо ехать в эту поломанные регуляторы. Завод Инстахит. Инстахит, yeah. Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Да, Чапман любит пожары. Кот, ты тоже не любишь пожары? Инста-хит. Yeah. 2.36. Вламываемся. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Где там Расик? Ты тут сидишь? Ты? Не ты. See him? I Yeah. saw his picture in the paper. Yeah. He worked that case with that lady cut up like the Dahlia. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Ага, и гореть будет так же, как горячие папирожочки. $82, ничего себе. Так, а где этот вход? Это ж ты явно. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. How many guys would know how to make that change? All you need is a screwdriver and a wrench. Anybody could pull it apart and put it back. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. You employ accredited mechanics to do this. We call them installers. Technically, they're gas fitters. Installers, then. They know what they're doing, detective, if that's what you're trying to imply. I want you to give me Молли a copy сдох, of the list of замечательно, installers. спасибо. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. Так, и что я помню? Я же не помню, кто там был. Список монтажников. This is a long shot. We are not going to rouse that whole list. Так надо только те, которые проверяли I want те. to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Где твой рингл? Я чуть не вижу телефона. На улице? А вот он. Operator, give me R&I.
Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Так, досье Варли, досье Райда, досье Клеменса. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasick. Desperate times indeed. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Вот они злые. Насчет ордера все время отвечает как-то злобно. Here. Happy now? Да, доволен. Смотри. Stick around, Mr. Rasick. It's been a year. What's he waiting for? Закон и власть. Эссе анархиста, автор Петр Кропоткин, цена 5 центов. Издательство общества анархистов Лос-Анджелеса. Clemens is a fellow traveler. Когда невежество господствует в обществе, а беспорядок царит в умах, новые законы нарождаются с каждым днем, люди ждут всего от законодательства. И каждый новый закон является новым разочарованием. Они требуют от закона того, что должно исходить от них самих. Чего можно ждать от их воспитания, от состояния их нравов. Все? Можно выйти? Привет, привет. Нет, не мафия, это этот Лос-Анджелес Noire. Ну, время почти то же самое, как мафия. Конец 40-х годов. Так, где еще? Так, у них что-то всех эти анархисты... записочки анархистов. Так, я надеюсь, мы его еще раз читать не будем. Он уже его почитал. Some light reading on the merciless capitalist machine. Опять он собрался читать. Ты что, издеваешься? Да, это я пропущу, не? Игра, ты детектив. Работаешь в разных отделах полиции. Сейчас я работаю... Сейчас меня отправили работать в отдел поджогов. Я расследую пожары. Ты, короче, детектив этого Лос-Анджелеса. Там всего 5 отделов. Я уже в последнем. Скоро конец будет. Ну и там вот всякие улики смотришь, смотришь на поведение людей, такое. Опа, тут есть эта штука. A company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Varley has a problem with bugs.
mosquito coil takes an hour to burn down, Rasic? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Так, мне тоже... Three birds. Clemens, Ryan, Varley. Where's Где выход? Phelps? Я не знаю, надо с последнего начинать, наверное. Кто там у них поджигал дом? Не понял, ты чё? Мне даже не дали ничего сделать? А, или типа новый поджог будет? Игра 2011. Ну это от Rockstar. Это те же, кто и GTA выпустили, и этот... Как его там? РДР. Так, подожди, это мне показали, что я должен типа успеть на какого-то типа, пока он не сжег дом. Ну, ставим ставки, что это Райан. А, подожди, надо узнать. А чё, подожди. Ай! Не хочешь ехать сам? Только развернуться. Где я? Так, это у нас что? Рабочий объект Варли. Стройплощадка. Это я. Не развернуться. Пожар в доме Сойеров. Так, развернуться. Не, ну она более-менее еще для 2011 года, в принципе, более-менее. Бывает хуже. Next corner, go left. По-моему, вторая мафия тоже 11 или 10, 10, по-моему. Но правда там есть Defiant Edition, который типа подшаманенный чуть. Так, это не та машина, ясно. Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Just put this stuff in the car. Ага, и сейчас убежит. Hold it, Ryan. I said, Bitch. Странно, но машина-то не та. И шо, ты далеко уедешь? those are GI's backyards with crash. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Get in close. Ай, людишек забиваю. Чего, людишки, чего вы не убегаете? Kill those men. They'll get Мне out of the штраф way. паяют теперь. Ой, что-то так Close in, приехал плохо. Phelps. We need to take Нормально, Ryan я down всегда before he так hurts езжу. somebody. Я и в GTA херово езжу. Ой, ёпт, что это такое? He's in a Я в company GTA van and плохо he's езжу. losing us, Cole. Some partner I got. Так, надо тебя куда-то... Да куда? Чё ты? Влезайся в трамвай! Хорош! Трамвай, ты молодец. Где он делся? Put your hands where I can see them. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons.
Так, а теперь мне там где-то надо угадать, да, остальных двоих. Интересно, кто из них? Так, визиты. Так, рабочий Клеменс или Варли? Давайте гадать. Ранники, бейники, ели вареники, да, или как там? Вышел заяц на не то. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел заяц поиграть. Клеменс, Варли, Клеменс, Варли, Варли, Клеменс. Клеменс. Так, и чё? Опять не та машина. Ну и ладно. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Ну вот походу... А, вот в этой... связь с Варли. You know Reginald Barley? No? Can't say I do. И чё, он врет? Какая-то ухмылка у него. Он сомневается. Detroit PD is after Reginald Barley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Barley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Блин, таки Варли, вот ты. Ты молодец. Надо было Варли искать. I contract for them. So what? Так, это он что-то тоже врет. Врун. И что мне делать? Стопудово врет. Ложь. You like fires, don't you, Clemens? You serviced the house on Kenmore Avenue. You manipulated the regulator valve. I don't remember even working a job on Kenmore Avenue, much less sabotaging the place. Так, ну ты What proof have you не got? работал, да? Так, где там регулятор давления? Не то. Не то. Не то. Вот то. Мэтью Райан, да? Мы же с Райаном сейчас говорим или нет? Это не Варли. Здесь я Клеменса. Так, лицо покажи. Клеменс. Анархическое, анархическое. Интересно, а как тебе... То ты работал, не ты работал, что ли? Так, это Варли. Это Райан. Да иди отсюда. Фонд развития, лотерейный билет. Жесть. Ладно. Мы брошюру на него навешаем. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Опять врет. His locker is right next to yours. Give it up. Okay, so I know Ryan. Clemens, Чё, один из трех. Спасибо. Плохо. Вот это плохо. Один из трех. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Идем Варли ловить, который уже спалил дом, пока мы тут ездили просто так. If Farley's on the run, he might be packing heat. If he's wanted for murder, we say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. Ничего себе, за все работу не стрелял. Nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Интересно, сразу нас начнет стрелять? А чё показывали всем другую машину? Чё за бред? Это вообще левая машина была. Stop or I'll shoot. Так, его стрелять нельзя, да? Надо догнать его, не стреляя. Come on,
on, Varley. You can't keep running forever. А можно в воздух пострелюнькать? Не, можно в ногу, но я его убил, я уже проверял. Я в ногу стрелял и не помираю. Ой, я думал, там можно пробежать конкретно, а надо мост. По-моему, он убежит. Так что я ему пойду в ногу постреляю. Трактор, ты чё? Не видишь, тут люди бегут. Ах, нельзя стрелять. Вот это вот тут никак в GTA нельзя стрелять в левых людей. Вот там, если бы можно было бы замечательно, я бы таких и стрелял. Он еще и в машину сел. Ага. И на чем я его обгоню, блин? Я ему сейчас в ноги буду стрелять. Ну да, подозреваемый убит. Я же сказал, что нельзя стрелять. Зачем мне ствол тогда, если нельзя стрелять? Вообще, один раз стреляешь, он помирает, но это нечестно. Так, не пропускать. Ну что, предлагают пропустить эпизод? Не, нельзя. Не, вот это он бежит, конечно. Вот машина похожая была. Да знать бы, как бежать на то опережение. К машине каким-то боком, да, побежать быстрее. Ой, именно побежал. Вот трактор, если меня не задавит тут. Машина другая. Давай, 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 возьми вот. Оп, успел. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley. The Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Что это так? Дело быстро раскрылось. Поймал левого чувака, сказал, все, ты поджигатель. А это вот похожая машина. Не, ну это не она, с бочки. А он не хочет посмотреть, что он там ковырял? Ну, починить, поломал тут что-то или нет? Не хочет. Ой, ладно. Можно этот драндулет сесть просто? Чисто проверить. Нет, не садится он такие драндулеты. Так, и куда ты мне предлагаешь ехать? Ага, Уилшское отделение полиции. Так, а теперь что? А теперь что мне их допрашивать их? Ну, тут непонятно. Тут, скорее всего, ни один из них не поджигатель. Машины не похожие. Вот только нам показали, то поджигатель. Так, куда мне? Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Так, предъявив обвинение подозреваемому, вы закроете дело.
Так, а подожди, если они не виновники, кому я буду что предъявлять? Так, это последний наш перец. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Не, до конца не. До конца этой миссии, может, да, но там еще должны быть. If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Так ты был там, по-моему. Блин, он Варли или Райан? Кто он? Ты кто? Варли, ага. Вот. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him, though. Because he still wouldn't sell. Так, и чё? Так ты поджег или не поджег? You're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Так, ты врешь опять? Да. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Так, где-то было анархистические брошюры, показания Уолтера Клеменса, по-моему. Так, казачек Уолтер, что Реджинал предлагал ему взятку. Clemens says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. I'll testify in court. Suburban, they got real-time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Так, инстахит, модель What would 70. reversing the diaphragm of an InstaHeat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Опять он врет. Или сомневается. Сомнение? Или врут? Сомнение. Give me something, Varley, or I'll put it all on you. Hey, look, I could try to pin this on one of the other guys, but I'd just be making something up. Так, короче, 2 из 3. Предъявить обвинение. 2 из 3, понятно. Так, пока не применяем. You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Так, я надеюсь, я потом ему могу применить, да? Если вдруг. Она мне не скажет, что все. Так, а где этот тут еще должен сидеть? В каком-то интервью. Так, это вторая, а где первая? Интервью one. Вот он. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, Это you better Райан. try again. Так, это тоже убегал, да? You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. И сомнения? You expect me to believe that, Ryan? I could do it myself. Believe whatever you want, Flatfoot. You're part of the conspiracy. Так, понятно. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me?
That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Last chance, Ryan. You level with me or I'm sending you to the DA. A conviction for sedition and murder will do wonders for his re-election campaign. Nice try. But I got nothing to lose. Как неправильно. You have a history of violence. I have no such thing. Так, ну это ложь, You're по-моему. lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Там досье Райана нам надо, да? You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestos Water Heater Company. That's it for the moment. 2 из 4, спасибо. Sure. As soon as your red friends storm the building Так, ну and это не carry он, out, наверное, скорее you'll всего. keep your seat until we Больше мне decide how похоже, long to что lock это you up for, Варли. knucklehead. Сейчас мы еще с третьим поговорим. Если подозреваемый несколько, то дело закрывается только в том случае, если одному из них предъявлено обвинение. Если один допрос прошел неудачно... Чего? Спасибо. Это был неудачный допрос, что ли? Я больше с ним нельзя говорить? Ясно. Спасибо. А где сидит еще один Кент? Потому что только 2. Тут 2 только этой штуки? Ну да, интервью 2. Где мне найти третьего чилика? В камере? Ты? Не ты. Ты? Не ты. А где? Миш Клеменса где найти? Так, это этот, Райан. Это патруль. Это выход. И отсюда. Так. Technical сервис. Нам не надо. О, вот интервью рум 2. Ты? Нет, подожди, я с тобой уже говорил. Ты Марли. А Клеменс где? Ты, вернее, Варли. А Клеменс? Я что-то не понимаю. Внизу? В подвал засунули. Как я без третьего челика вообще что-то смогу сделать? Так. Я ищу челика. Расскажи, где челик. Так, пойдем на самый верх. Может, он там. Так, закрыто. Ты чё, это материшься? Ты чё? Ты еще мне это сказал? Это ты? Это он, да? Так, это капитан. А где этот чижик? Чё за дела? Я так дело не закрою. Так, это брифинг-рум, это тоже не сюда. Это не туды. Походу я не закрою дело. Это что? А, я заходил. Я заходил к капитану, он там на брифинге. Да, у меня проблем, я не могу найти Клеменса.
Или Клеменса не взяли, я не могу понять, его взяли или нет? Кто мне скажет? Можно поговорить еще раз с этим кентом? Ага. Интересно. Так, а что мне задача? Угу. Все сделано. А что, реально Клеменса не взяли? Там вначале сказали, что у нас 2 подозреваемых или 3? Но если их 2, то это этот челик, потому что тому даже предъявить ни хера нельзя. Предъявить. Reginald Varley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never burn up a whole family in their home. Да? Офигеть. How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me Ну for a second. просрал я, это понятно. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station? Conduct extensive interviews. Я третьего не нашел. mountains of evidence Вот он with 3 Lynch and говорит. Pinker, and still managed to charge the wrong fucking guy. I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy, and you made me look like a jerk. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. Еще Клеменс был виноват, которого я не нашел, да? «15, 16, 8, 16. Халатно. Клеменс! Клеменс сидел 4 года за поджог и более охотно рассказал бы о своих мотивах, если бы его спросили. А я его не нашел! Лохи вы вонючие. Я пробежал всю эту, где его бы не было искать? Это что за игра? Игра? Охереть. Игра. Говна. Игра говна. Что за хрень? Где его должен был искать? Весь участок обошел, никакого Клеменса там не было даже. You're 2 blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Да, конечно, с последней миссией замечательно было. Прогулка по Елисейским полям. Это, по-моему, последняя миссия. Или нет? Ага, убийца оригами, по-моему, да. Может и нет. Может, да. По-моему, изначально с оригами было что связано первая миссия. House fire, bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart.
Не, это же... Это же 47-й год. Или 48-й. Это флешбеки со Второй мировой. Вьетнам был позже. Он типа участник Второй мировой. Там же война с Японией. Они же там про японцев что-то и говорили. You know the way. You can drive. You hear about Rancho Escondido? Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I'm teasing you, Hirsch. Tell me about it. The new housing development's a couple of weeks from completion. Burnt to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. Это мы туда едем? Который сгорел дотла? Новый комплекс? Нет, это не новый комплекс. И какой-то двухэтажный дом был. А может и комплекс. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Ой, жесть. Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? To be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Хорошо, что я не ел. 4К это через YouTube компилит. Think about how many people have died in this world and how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs. No, I have not. Show some respect. И чё, все? What are they doing? Prayer effect is from the fire. Muscles and tendons contract. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? Got the wrong guy. It doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fire? И самое главное. Mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. Probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. И жесть. Evidence? Самое... Check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Самое главное, и там не того поймал, и тут не того не поймал, всех не того не поймал. Так что даже если бы того поймал, все равно пожар этот был. Круто. Not sure this means much. Так, надо пойти посмотреть нагреватель сразу же. Так, второй этаж. Это был второй этаж, да.
Так, что тут валяется? Дай, посмотрю. Оп. Ага, это труба, это не мне. А это фонарик. Фонарик нам не нужен тоже. Тут у нас что? Тут у нас опять какая-то штука лежит ненужная. Это мячик. Мячик нам тоже не надо. О, подвал. Подвал мы сходим. По-моему, там полный подвал воды. Значит, мы не сходим. Нет, сходим. Интересно. Так, нагреватель я вижу. Так, это велосипеды. Можно? Ага, это не нагреватели, а эти. И чё? Я думал, возьмет нагреватель, а не плоскогубцы. Или это что? Лишь колонка. И зачем мы тогда спустились в подвал просто так? Так, это трехколесный велик. Это дверь не открывается стопудово. Это у нас мега котел. Можно посмотреть? Нет, нельзя. Это у нас тоже какая-то фигня, нельзя посмотреть. Толку тогда толку от этого подвала. Посмотреть, что воды много стекает. Круто. Что у вас труба тут что-то лопнувшая. А вы это не перекрываете, да, воду? Зачем? Хорошо, хоть свет выключили. Электричество, а то сейчас бы мне еще током прибило. Так, тут завалено. Тут кухня. Тут тоже ни черта. No good to me. Так, тут утюг ненужный, окей. Надо на улице смотреть, пойти, что там по улице. Так, куда тебя клонит? В бок. Так, тут точно все, да, посмотрел? Тут больше ничего нету. А вот это не эта фотография я смотрел. Опа. Чё происходит? So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. Так, соседи. You don't look like a fireman, son. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Так, показания. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. Уже сразу врет или сомневается. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs.
Morelli was being difficult. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Да, нет, опять врет, опять сомнения. Или правда? Ну что-то он как-то так сомневается все время. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they was still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Ладно, это вроде правда. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. И что у нас? 3 из 3. Круто. Круто. 15 опыта дали. 3 из 3. Так, дай-ка я посмотрю этот. Есть тут этот ихний обогреватель. Тут нету. Самое главное, почти у всех на участках есть будка для песеля, а песеля нет. Так, вот он, обогреватель. Во, Варли. Так я его арестовал-то, Варлю. Я вообще-то Варлю арестовал. Он подписывал. Ну, модель на обогревателе та же. А чё он не сказал, что я Варлю арестовал? Так, белая штука. Что за белая штука? Что у нас белая штука на карте? С кем я должен поговорить? С тобой, пожарный? Или вот с этой штукой? Не понял. Я с тобой говорил. Зачем ты мне еще нужен? Что за бред? Зачем мне показывает опять соседа? Это вот ты? Может, с теми этими, которые подглядывают? Так, с вами можно говорить? Или вы просто эти? Ясно, вы просто эти чуваки. Так, а с теми? Наверное, тоже. Так, ладно, пойду к этому чуваку. Где он там? Чё ты там узнал? Ничего не узнал. Спасибо. Ага, пожалуй, в доме Морелли. Круто. Никуда не едем, потому что мы ничего не узнали. Странно, но с ним больше нельзя говорить. Зачем? Светится белым. О, нифига, его дом тоже пострадал. Может, надо посмотреть, что у него за обогреватель в доме. У нее его вообще нет, да? Ладно, у нее нет. Так, задание, подожди, задача. Расследовать пожар в жилом доме, поговорить с соседом. Я же поговорил с соседом. Сосед, ты мне что-то не договорил, похоже. All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I've got to say about it. Все, договорил? Я пойду к тебе домой. Может, у тебя есть с кем поговорить дома? О, улика, подожди. Улика. Или это не улика? Boondockers they ain't.
Это не армейские ботинки. А зачем тебе его ботинки вообще? Посмотреть, лазил он по пожару или нет? В подвале что-то есть? С другой стороны, посмотреть, есть ли что-то у него. Я вроде оббежал. Лопатка. Или ты имеешь в виду с другой стороны в дом залезть? Не, закрыто. Или еще есть другой. Но почему-то... А другого соседа нету с другой стороны. Или есть? Дай-ка гляну. По-моему, вроде есть, но там не с кем говорить. А, нет, там сильно за большой забор. О, газетенка. Тихо. Газета нам что-то покажет, какую-то фигню. Так, сгорели новосроки для ветеранов. Бывшие военнослужащие. Что-то там. Показывай. How did you get my number, Ira? At first, I didn't understand you, but now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fire should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. And you helped me to find it. Понятно, физик всех сжигает. Ага. Так, ну тут никого нет. Тут какая-то шня. С другой стороны улицы или с другой чего? Этот далеко дом, эти явно ничего не слышали. А с другой стороны этот чижик должен был поговорить. Ты поговорил с кем-то там, а ну? Keep working. Чё keep working? Ты тут поговорил с... А он почему-то показывает вот это, типа поговорить с соседом. Я ж поговорил. Что за бред? Больше с ним нельзя, ну что это за фигня? All a man can do is put in a prayer for the Залагало, что ли? About all I've got to say about it. И чё это за фигня? Интересно. Нет.
Ой, что ты прыгаешь через забор? All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I gotta say. Ладно, пойдем поищем что-то где-то в доме. Может, с тобой поговорить? There isn't much I can tell you right now, Cole. Не хочет. С этим мы уже смотрели. Вот и мы смотрели. Надо, короче, да, посмотреть, где есть еще соседи. Подожди, что там было? Что там было? Это я поднимал, да, это мячик. Мячик нам не надо. Так, сбоку. С той стороны ты имеешь в виду, да? Может, сзади, да? Вот там где-то соседи. А тут никого нет. Не с кем говорить. Хотя эти, по идее, тоже должны были слышать бабах. Что за фигня? Так, ну это типа там ходит, и что? Может, с тобой поговорить? Так, с тобой нельзя говорить. Ой! Чё упал? Я с тобой поговорить хотел. Упал так упал. Поднялся, как ни в чем не бывало. Так, ну этот просто... Ой, извините. Чего вы все падаете? Чё, смотреть в гугле? Ну это да. All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I've got to say about it. Потому что я вообще, у меня тут, я никуда ехать не могу, и все. Что? Может, а этот там гуляет, типа опрашивает кого-то. Кого ты там опрашиваешь? Я за ним прослежу, и что? Дай-ка погляну, дай-ка гляну. Он там кого-то опрашивает, реально? Или он просто ходит? Так, и что там, опросил, да? Так быстро, красава. Тебе просто дверь не открыли, ага. Что мне делать, пробел? Еще раз, ага, спасибо. Ну я больше не могу с ним говорить. Вот это да. Давай договаривай. Не хочет. Может, реально ботинки плохо осмотрел? Не, ботинки не. А что я мог не упустить? Тут, скорее всего, надо найти что-то.
Чтобы заново поговорить с тем чуваком. Надавить на него, типа. Что? Я не знаю. Вот бумажечка какая-то. Может, шмотки его? Нет. Может, лопаткой что-то закопал. Жесть. Жесть! Где там? Google. Google. Короче, я так понял, дело пожогов еще дофига. Вот я смотрю прохождение, там еще прохождение. Замечательно. К главному герою подойдет его напарник. У соседнего дома он нашел оригами. Да? Напарник, где ты нашел оригаму? Давай, ты, может, плохо искал? Найди мне оригами. Где там оригами, чел? Заново что? Так, вы уверены, общий прогресс будет сохранен, текущее расследование начнется сначала? Нет. А можно выход? Просто интересно, откуда я начну. Видимо, игра просто затупенькала. Продолжим. Понятно, оригами должен. И что? Это я только приехал, да? Нет. Я уже с соседом тусю. Я уже типа с ним должен поговорить или поговорил? Я уже с ним поговорил. Угу. Здорово, игра. Игра, походу, реально повисла. Advice? That's the cop who put him away. I'm at a loss. We need more from the neighbors, Cole. Keep working them. Да я не могу его еще раз допросить. Как мне это сделать, если он ничего не говорит? Я понял. Перелазьте к другим соседям. Это вообще бред. Перелазьте к другим соседям.
Он не зря сказал, что типа это... Ты кто? Он не зря сказал, что это не армейские ботинки. Потому что тут где-то есть следы армейских ботинок. И надо их искать. Непонятно где. Вот. Нет. У тех соседей? Что за бред? Где эти ботинки? Куда это? Через травяную ограду. Соседям. Противоположной части. И чё? Курки? Жить. Чел, где окурки? Оп, что-то было. Вот. Офигеть, это вот это окурки? А как я это мог найти вообще? Пец. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Так, и чё? Типа я теперь... Вот теперь можно с тобой говорить? Так, подозрительная деятельность. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Ну вот, да, но я его нашел. Если бы я не прогуглил, я бы даже не нашел. Did they have anyone working on the house recently? A maintenance man, a city inspector, maybe? I doubt it. Why would they bother with these old places, what with redevelopment coming up? Thanks for your time. Ага, последний вопрос был неправильный. Круто. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what?
Так, Леланд Монро, найти Элизабет Филдс, реклама Элизабет Филдс. Ого. Oh, I see you already have one. Он с такой же бумагой вышел, да? Угу. Только без этого. Без поездки. Тут еще поездка внизу. Win a trip. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Так, что, теперь мы знаем, куда ехать, наверное. Нет, вот показывать, надо позвонить сначала. Any ideas? You find a game well and get an address for Alicia. The problem is, partner, those Alicia guys are connected. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, Detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. If you have a message, contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads in the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Опять разборки главарей. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Короче, опять мы копаем против главарей, опять меня уволят. Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilson. Let's go. Так, подожди, теперь ранчо Эскондито. Так я мне не хочу ранчо Эскондито, это Элизион Филдс, конечно. Штаб-квартира Элизиум, мы поехали. И раз сказали не связываться, значит именно это мы и сделаем, свяжемся. Shame about Chap. The arson desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Herschel. Wanna bet? Fella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Так, Элизион Филдс. Давай. Сейчас я им скажу, что они листовки раздают, жгут, все. И мне пошлют куда-то. Ничего себе у них это... Офис. Что-то у вас какой-то офис сильно это... Крутой для тех времен. Сильно новомодный. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Прикольно, одна это секретарша, другая наверху. Блин, ну эти игрушек, здание какое-то. Я застрял. May I help you, gentlemen? Як Монро. We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Так, что ты тут строишь? Like a cigar. Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs. Так, это дом 9000 стоит. 9150, 9620, 10250. Это вот это макеты домов. Ага.
Круто. Что у тебя еще We're есть? investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Так, связь Элизион с поджогами. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Странный тип. Сомнение? We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecued, we find one of your flyers. Is that good advertising? Так, розыгрыш поездок. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Так, ну это врет, это на листовке там врет. Там на листовке же есть. With me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. На листовке. Так, реклама Elysian Fields. Вот, win a trip. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? Все пугает меня. Мэр, полицейский. Меня уже уволили из-за них, из этих. Так, Elysian Field перехитрит Леандра Монро в результате его... Ага, перехитрил этого чижика. Made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. The arsonist. Короче, 3 из 3, You я have any красавчик. suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. Do you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? О, 3 из 3, я же сказал. Glad to be of help, officers. What's the story? Так, есть знакомые имена. Чапман, вот. Это этот псих. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Телефон где искать? У него нет телефона. На первом этаже есть телефон? Тоже нет телефона. А, есть это. Your boss is a fine man. Так, мне надо позвонить. А можешь с того позвонить? Что-то предлагают с этого, я с этого хочу. Я же не буду мешать мадаме. Operator, give me dispatch. Putting you through now.
Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks, ma'am. Уж не мешай. Лежи или иди. Тут сидит, непонятно чем занимается. Так, куда мне? Самое главное, где выход? Try that again, asshole. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? I'll never find out. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Так, сгоревшая застройка Элизон Филдс. He's the dirty cop from the newspaper. А, это то, что сгорело целое целое ранчо. You know, there are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for a Smart fray. mouth son of a bitch. О, злые. You sorry Ой, я sap. тоже буду рад. That's not cool. We're gonna have to pacify these boys. Кого еще вырубить? Тебя? Я всех вырубаю. Блин, по-моему, этот дед крепче, чем тот чел. Этот вообще не вырубается. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay then. Let's see if there's anything left to take. Так, шляпа моя на месте, на месте. А у полицейский, подними шляпу. Шляпа лежит. Мне не надо. Видимо, не надо. Ну ладно. И чё, мне теперь каждый дом осматривает? Тут все сгоревшие, и чё? Я сдолбаюсь так. Так, в сами дома, короче, ходить нельзя. Круто. Что я должен смотреть? Так, а с тобой говорить можно? Ты за шляпой пошел или что? Нет, с тобой говорить нельзя. И чё? Чё я должен делать? Какой вообще район моих поисков должен быть? Так, а ну расскажи, что мне делать. Ты куда прыгаешь? Скажи, что делать. Help me out. Look around. There's not much left, but it's worth a shot. Спасибо, друг. Помощь суперская. Все сгорело, еще зацепки. Какие зацепки? В каком районе? Что мне надо бегать? Все горевшие дома или не все? Я не могу понять.
Вот зацепка. Тут 2 почтовых ящика на одном участке. Какая-то фигня. Где тут зацепку искать? Опять какие-то окурки, да, искать? Не знаю где. Вот пожарник там сидит, он ничего не... Я нашел кое-что. Где? Давай. Показывай. Что это за говно? Как я это должен был найти? Без твоей помощи. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? I'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Короче, строители строили херь и сожгли. You got an idea, hotshot? Строили говно и сожгли. Сожгли потом. Чтобы типа улики скрыть. О, песня. Give me your heart, and baby, I'll bill it, 'cause I always kill the things I love. Buy me a drink, Cole? No. Not even for old time's sake? Not even for that. О, этот мудачок, который меня предал. Give you the pleasure. Get around. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Понятно, опять меня отправляет в какое-то говно. You get the message about Monroe? Yeah. Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. Так, куда мы должны ехать? 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Так, а мы дальше расследуем, прикольно. Нам сказали сюда не лезть, а мы дальше идем, хата. Вот это? Нет. Это? Нет, это? Ого. А я где? Я не знаю, где я. А, вот я. Блин, да поедем машину посмотрим. Оп. Так, только пусть едет напарник туда. I did. But I don't like to talk. You know the way. You can drive.
come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has, Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. You know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. KTI Radio Los Angeles plays. Так, и чё? Oh, sister, I was so tight I couldn't walk. Так, непонятно, куда я приехал-то? Ну, вроде-то сюда, машина где? Top of my class back east. Now I'm waiting table. Я ищу драндулет. И что это за самолет? Не-не-не, подождите, мы и дальше едем. Мы дальше машинки будем искать. Так, вот сюда мы едем. Блин, нормальная машина, двери открываются. Круто, задом наперед. Так, и чё? Иди спрятанный автомобиль. Ой, а чё ты меня куда-то привез вообще не туда? Совсем. Так, это какой-то луноход одноколесный. Ты реально одно колесо у тебя впереди, что ли? Да, реально одно колесо. Круто. Так. И давай тогда вот сюда. You're behind the wheel. Он-то будет за рулем. Он где? А, он застрял в воротах. Чел, ты не? Ты не можешь, да? Блин, давай я тогда сяду. Вот, остановлюсь тут. Может, ты выйдешь? О, теперь ты будешь за рулем. Не мог пройти забор, бедный. Гараж. Так, где-то там, да? В большом доме. Не понял, это тот же драндуль. Какого фига? Это тот же драндулет. Он уже был. Разве нет? Да. Зачем мне еще раз опять же эта машина? Где там напарник? Садись. Странные вещи творятся. Ладно, к этой машине сам поеду. And now, national news from American Century Broadcasting. Capitol Hill in Washington is again the nation's focal point as the 80th Congress convenes during one of the most... Так, надо понять, как ехать.
Так, можно прямо... Вот, значит, надо ехать к этой сначала. Так, Беверли, да? Прямо до Беверли едем. Потом поворачиваем направо. Едет она, конечно, неплохо. Быстренько. Так, Беверли у нас вот. Где у нас тут машин? С другой стороны. Ой, я пойду пешком. О, вот это кабриолет. Так, и вот эта машина нужна будет потом. Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. Опять мы куда-то не туда приехали. I'm going up to the lakes to watch the races on Saturday. I was walking down the street and that heel sent me flying. Так, а что с другой стороны или как тут вообще? Не понял. He just refuses to accompany me to church. А где машина-то? Не понял вообще. Он внутри или прям снаружи? Странно. Такое ощущение, что как-то внутри, но я туда не могу пробраться. Как-то неясненько. Неясненько. Как туда можно заехать, интересно? Так, рок-н-ролльчик, садись, ты сядешь в эту машину или нет? Ау, друг. Ой, торчи. Бегай за мной пешком.
Кого-то прибил, я не специально. Ага, нифига не запрятали, да? Сильно запрятали. Тут должна вообще крутая машина. Супер-пупер-дрюпер. Лучшая вообще. Ну, какой-то... Не, нормальный самолет. Торпеда. Торпеда, реально. Так и называли. Торпеда. Ну, она реально торпеда, посмотрите. Торпедосная машина. Так, куда нам напарника искать? Он где-то потерялся. Так, напарник. Смотри, что я нашел. Я нашел торпеду. Давай, садись в торпеду. Поехали на дело. Так, дом Чапмана где? Квартира Чапмана. Так. Поворачиваем и на Кингсли. На Кингсли поворачиваем. Крутую машину нашел, да, напарник? Смотри. Торпеда. Тихо, торпеду пропускать. Вот тут повернуть. Так, и где у нас квартира Кингсли? Ой, Чапмена, улица Кингсли. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind of problem. Let's take a look at the car. Так, это его машина. Так, что-то, короче, мигает значок этого, я ничего не могу не сделать. Машина. Не понял. Как я ему лукит его кар, если мне ничего не предлагает? А, предлагай. Ну, как всегда, таскает эту штуку. Вижу патроны. Motive, opportunity, and hard evidence. Вижу листовки, вот эти катающиеся. Definitely gives him opportunity. Да не то, я патроны хотел взять. Там же написано «Амо». И к чему это, Патрике? $173 бронебойных патрона, ничего себе. Бездымный порох? Снайпер, что ли? Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit. He's seen us. Cops. Again. Че, будешь стрелять на трамвае в нас? О, машина. А где моя торпеда? Торпеду верните, это хрень. Я хочу торпеду. Торпеда быстро летит, а это нет. Торпеду мне. Трамвай, тормози. А, он сломал трамвай, да?
Чего себе он трамвай взломал? Угнал трамвай. Может стрелять в него? Может с другой стороны мне ехать? Не. Так я еду за ним, но что-то... И вот со мной только второй трамвай. Ой. О, ты наконец-то начал стрелять. Попробуй повредить колесо. Какое колесо? Это трамвай. Он реально колесо пытается просолить трамвай. Это правда, да? О, он реально прострелил трамвай. Так где этот дурачок? Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? Fires benefit Elysian in some way. I see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Почти я его убил. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? Be calling Richard Nixon a crook next. Ну да, конечно, он не бандит, ага, все высокопоставленные чиновники, они не бандиты, нет, такого не может быть, нет, как это? Как это? What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Так, и что у нас? 13 из 13, 6 из 7. Блестяще! Ну, конечно, споймал фиг знает кого. Сразу блестяще! Засудить Монро все равно не удастся, но более весомые улики могли бы привлечь его внимание. В смысле? Какие улики? Найдены улик 13-13. Ты чего? Еще и блестяще написали. Один неправильный вопрос только вот тому чуваку. Как ему? Соседу. И все? Так, спичный домик. Вот эти спичный домик. Вот это Джек Келсо, да? Да. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss.
Ой, я теперь за Келса играю? Прикольно! Так, Элизи Литман, Вестсанд Бульвар, 66005. Ой, короче, 6005. Так, что написано? Дорогая мисс Литман. Чё я не читаю-то? Лихтман, вот, читаю. К письму приложен чек на $20 000. Ничего себе. Страховочка. Если вы хотите оспорить соглашение о страховых выплатах, отправьтесь туда-то, туда-то. Мои соболезнования, Кларенс В. 20 сентября 1947 года. Передайте Эльзе Литман чек на $20 000. There's no need to come into the office, Ms. Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Когда не принимается сообщение. I don't accept the What do you settlement. mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Так, используйте VSD, чтобы читать записки для выбора. Ну, выберите уголок страницы, чтобы перевернуть. There's got to be more in these files. Так, что там написано? Элиза Филдс, жилой дом. Так, страховой полис номер 280347. Независимая оценка, дом и участок, 23 февраля 1947 года, $3000 с Так, по делу страховая полиса номер 1190-1656. Сотрудник компании Elysium Fields. При вскрытии обнаружен перелом основания черепа, предположительно в результате чего? В результате удара о балку, а также многочисленные внутренние повреждения в результате падения на пострадавших обломках пиломатериалов. Независимая экспертиза конькового прогона из стропильной фермы показала, вставить пиломатериал невозможно. Так, по заключению понятно. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Падение вашего друга было нешуточным. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Так, оспоренная выплата. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. И это правда? What are you talking about, Ms. Lichtman? This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. I'm just confused, Ms. Lichtman. What's so difficult about accepting this money? I don't like your attitude, Mr. Kelso. That's okay. I'm not selling it. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Ms. Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Да, нет, да, типа да. Что-то, короче, 0 из 3 будет. I'm intrigued, Ms. Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Ms. Lichtman. Flimsy, but heady.
I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? If you wish to simply interrogate me for your own enjoyment, Mr. Kelso, then I will answer no more questions. Here is my number. Call me when you're prepared to help. Быстренько на номер пишет. I'll be in touch. Hey, fuck you. Он в пиджаке уже сидит. Он только что без пиджака сидел. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Уже с ним. Upstairs. Come on, I'll walk you up. Ничего ты встаешь так? Кидаешь это. Кидаешь все. Так, он наверху, да? 1947, not 1927. Of course a girl can ask a fella out. Блин, я вообще не помнил, что надо играть за Келса. Так, где там Кент? Refuses to accompany me to church. Well, this day was a total waste of makeup. Вот тут, небось. Да, играет в гольф, понятно. Со шляпой. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lickman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Очень понятно, покрывают все друг друга. Your car, Mr. Kelso? Thanks, kid. О, тут сам можно удерживать, сам будет ехать. Нормально. Ой, Лизин, я тут был уже. Ненадолго. Так, что, никого нет? Цемент. Чек на доставку цемента. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Халтурит кто-то. Так, что ты мне предлагаешь тут? С другой стороны? Так, отдел безопасности строительства Лос-Анджелеса.
Постановление о сносе здания. В соответствии с разделом 191, часть 1, подраздел А, строительство, бла-бла-бла-бла. Короче, немедленно прекратить в жилом массиве. В связи с несчастным случаем. Дата уведомления 22 сентября 1947 года. И опять можно бабки выделить, а чё бы нет. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. О, карты. Так, что дальше? Hey, you just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter and... You deaf? Do I have to beat on you? О, драки. Looks like you do. You're... I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Ляп подними. Хорош. Так, дом, что-то там слева. Так я бы пешком пошел бы вообще-то. Ой. Ой, да я тут ничего не найду. Тут реально развалины. Они тут же снесли дом. Круто. Чтобы никто ничего не увидел. Not for construction house. Замечательно. Not for construction use. Так, что он надпись не читает-то? Не хочет? Зря. Что-то собирает кирпичи, палки, но ничего не происходит. Честно, с челиками можно поговорить? Ой, я тут, по-моему, бегал за этим чуваком, да? Где-то тут. Так, я понял. В обход. Опять палка. Let's try to piece this together. That's not right. You are a modest little person with much to be known. Keystone Films. Keystone Films?
Who gets their lumber from a film studio? Понятно. Кинокомпания, отлично. Сейчас попытается меня прибить трактором. Этот чел, которому по морде давали. Стреляйте в водителя. Да, как мне это сделать? А как я могу стрелять в водителя, если мне надо бежать? Ладно, если сзади был бы. Как они это предлагают мне сделать? Ну да. Как мне это предложили? Ясно, мне надо бежать, это чушь. Стреляйте в водителя. А как? Я не могу так быстро бегать. Че за хрень? Чего за фигня? Да не пропускать. Ага, понятно, он еще тормозит. А чё? А куда? Вы чё, издеваетесь, что ли? Да, конечно, это чушь. Чушь. Он не бежит быстрее этого бульдозера. Вы чё, издеваетесь? Надо до конца добежать. Ну, ясно. А вы мне говорите, стреляйте. Зачем стрелять, если надо было до конца? Игра. Так, узнать адрес Кинстоун фильм. Так зачем в машину сел? Блин, ладно, телефон далеко. Надо доехать. Ты чё с зонтиком ходишь? Ты небо видел? Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Ну прикольно, материалы кино покупают. Экономит на цементе, экономит на материалах, экономит на всем, экономит. Красавчики. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since '41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Понятно. Они как бы должны снести это все, они как бы не сносят, а воруют. Неплохо.
Финсо. Фонд развития пригорода. Let's see what the Посмотришь, rich and скажет наша powerful have to богатея. say for themselves. Так что показывает? In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, Editor of the Times. Doctor. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. Так, новая задача позвонить Кертису. Круто. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces Так, где to мне launch искать the телефон? Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund. Ага. Operator, Los Angeles Police Dispatch, if it's not too much trouble. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Понятно, он за ними. Он с ними заодно. Put me through to Michigan 221. Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso.
I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks. Так, газета там. Газета была же. Не, пофигу. Там, по-моему, была газета. Рядом. Нет, так нет. Больше не дерись, прошу. Пошел в очередь, поздоровался, пошел в очередь или что? Или ушел просто. Так, это он палит за ним. Чё ему не нравится? Он же сам хотел, чтобы мы с ним что-то и рассказали. What were you doing with him? Ревнует. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Опять фотографии, да, пим-пим. Хотя уже по барабану фотографировать, так все знает. Так, смотреть площадку Элизиум номер 2. По-моему, мы уже никуда... Кинстоун фильм опять? Зачем нам Кинстоун фильм? А что мы там не увидели? Что мы там не досмотрели? Газетку? Вот, я же говорил, газетка лежит. Ага. Ну, это лежит, но это не та газетка. Ну ладно. Тут ничего нету. Ничего нету. Так, а что мы не увидели там? Так, туда не пустят. Туда тупичок. Тут я не перепрыгну. Там нельзя. Коня покатать можно? Коня покатать нельзя. Ящики, шмащики. Фонари. Материала, может, нет, он их не осматривает. Материала тут много. Странно, и сюда можно перепрыгнуть, а ну. Ага, стройплощадка Elysian Fields. Ага. So this is where their lumber comes from? Так, наверное, вот это, наверное, все. Может, нет. А может, нет. Вот, низкое качество не применять в несущих конструкциях. It's one way to keep your costs down. Too bad it won't support a roof. Так, а теперь, наверное, все.
Да. Теперь все. Теперь поехали в компанию Элизу Филдс. Так вот. Не в компанию, а еще в одну стройку. Так, сразу закрыто. И никто меня не пустит, наверное. Так, кто-то мигает мне. Пойдем посмотрим, кто мигает. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Понятно. Для отчета. Типа сделали выключатель, но не сделали. Понятно. Что еще тут есть? Интересное такое. Он не боится, что им по голове дадут? Ну вот сейчас и дадут. I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Блин, они же опять могут достать пистоль. Интересно, интересно. Как вы мне предлагаете их победить? А, типа никак? You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Типа никак их нельзя было победить, да? Их сильно дофига. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind the park. We'll deal with that German bitch next. What the hell? Sorry, pal. Desperate times. А эти откуда? Откуда столько машин понабиралось?
еще и тут. А я могу ехать вот так. Во, не шарит, как ездить. Я шарю. Иногда, короче, не шарить ездить полезно. Вот как сейчас. Так, все, уехал от этих великов. Они не умеют ехать, как я. Непонятно как. Как он вообще услышал, что ее хотят убить, непонятно. Мне еще долго ехать? Нет, недолго. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Визвай скорая! Котя. Так, один из трех, черп городу. Ну тут вообще, наверное, ничего не должно быть. Никакой оценки. Хорошо. Правда, Близенфилд стал достоянием гласности вопреки стараниям Монро. Так меня типа убить должны могли или что? Или как? Или нет? О, флешбек опять. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons company. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers. Head in!
doing? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Вежливое приглашение. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? Опа, все интереснее, интереснее. А за кого я буду играть? За Келса сейчас опять? Опять за Келса? Несите визит Кертису Бенсину. Кертис этот фигушка, да? Который нас... Который нас спалил. И чё он к нему решил ехать, если тот его опять может спалить? А пистоль мне уже дали? Нет. А машина где? Это удобно, что ее подогнали. Молодцы. Поехали. Поехали к нашему работодателю, который нас спалил. Да, квартира Кертиса Бенсона. Он прям в квартиру решил наведаться. Не на работу. Так.
Кертис Бенсон 2. 2 это второй этаж, что ли? Это 1. Это 2. С ноги ломай. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack. О, пистолет дали, отлично. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Можете пристрелить? А, жаль. Я бы пристрелил. Почему тут нельзя пристрелять всех лишних? Так, это какое-то фуфло. Конская башка. Еще непонятно, у тебя 2 рюмки стоит. Тут кто-то сидел с тобой, да? Пусть выходит. Выходи! Вот, выходи. How old are you, princess? 16? Замечательно. How old are you really? Nearly 13. Извращуга. Еще раз дать ему в морду. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just